All right, Mwasuze Mutya bannange. Stella Nante yenze omwagizi wa program baniriza nnyo ku NTV ne Spark TV. Mwebale nnyo kutweyunga ku bannange. Mwebale gye mukwasaako engalo. Nate olunaku olwaleero nkyazizza omuntu omu ku abo beesinga okwegomba. Omu ku abo abakyala abali driving force mu by'emirimu. Mu by'abakyala mu human rights mu byonna ono netuuka ne mwegomba. Omukyala ono she is the CEO and founder of the Credo liri awo ssomero era nga she's an author, entrepreneur, women rights advocate, bingi nnyo. Naye ng'olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku engeri omuntu sekinoomu lw'osobola okupulaningamu ebintu by'otambuza mu bulamu. Bintu bino nno waliwo event ye gy'ategese era yonna egenda kuba nga etambuliramu ebyo opulaninga otya omwaka gwo newankubadde nga tegunnatandika. Mu bulamu bwa bulijjo of course tulina deadlines zetusetinga, tulina ebintu ebyenjawulo bye twagala okutuukako oba bye tuluubirira, naye ate twagala okulaba nti oba biri tubikwasaganyiza n'ebyo Mukama byo byatutegekedde. Weewaawo olunaku olwaleero katutunuulire engeri gye weetegekamu n'okutegeka ebintu byo eby'omu maaso ng'ate munange oli weetegese bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tuli wano ku Hilton Inn Garden wano ku plot 72 Kira Road opposite British High Commission. Tweyanzeege. Tuli ne Manuela P. Mulondo era nga yagenda okubanga tuyisiza mu mbeera eno gye tugenda okuba nga tutambuliramu. Omukyala nno nakwasaganya ebintu bingi. Simanyi bwabikwasaganya n'asigala nga alabika bw'ati. She looks amazing. Thank you so much. Neyanziza nnyo. Era kupulaninga bino ebintu olina okupulaninga olina okubeera organized. Otherwise kiri very difficult naddala mu nnaku zino. Technology etuuseewo ffenna abakyala tuli mu kukola. We are no longer waka nga ba stay-at-home mothers. Nedda ennaku zino tukola business, tuli ba CEOs, tukola ebyo ebintu byonna naye nga ate tulina n'abaana, tulina abaami baffe oba abasajja, ate tulina businesses endala, ate tuli era nga bwendi maama wange akyaliwo era nkyali mwana we, nkyali mwana wa taata wange era ndi sister, ndi okitegeera tulina roles nnyingi nnyo bye tulina okukola. Bw'otabeera organized era naddala ng'omukyala ebintu byonna bisobola kugwa bigwa. So that's why I do nkola bingi nnyo mu butuufu naye organization ne planning ekuyambyeko kinene. Buuza ku bantu baffe Mukyala Mulondo. Bannange nsanyuse nnyo okubeera wano, nsanyuse nnyo bamiitinga. Bannange mwebale nnyo okubeera ku Mwasuze Mutya. Bannange program eno nange nkoledde bulungi nnyo ng'omuntu bonna bookyaza netulaninga from them netubayigirako. So eno program enyambye nnyo era kati leero simanyi oba okuva wano temugenda kuntegeera kubanga leero yenza ali ku Mwasuze Mutya era neebaza nnyo Mukama ati ndi wano. Yes. But you guys, can you hear Mukyala Mulondo speaking Luganda? Are you getting the vibe? Because today Oluganda lwange weeruli. Have you ever spoken Luganda in your life? Because even at home, reality show tulaba mwogera Luzungu. Tutera kwogera Luzungu kyo kituufu. Kubanga kati nga mu maka gaffe tulina very many languages. Siri Muganda, ndi Pachuto. Eyo Pimu Manuela P. Mulondo ya Pachuto. Amanalur. One northern Uganda. The beauty. Northwest Uganda. Wow. So tata wange Mululu, then mami wange ali Muhima. So nina that connection. Kati ne mwami wange yali Omuganda. Naye era Oluganda lwange osobola kumpulira tonation si nnungi nnyo naye ngezaako. It's just that olumu ebigambo bimbulako
naye ngezaako era nakoze practice ku luno you banged winter with your feet in the basin with ice cubes. nti leero oluganda ngenda ddumalawo bantegeere. But oli musanyufu. I don't know. You're a very warm person. Have people told you? Nedda ekintu abantu kye batera okuŋŋamba is that I laugh too loud oba I laugh so much. Naye kale for me I tell them bwe ntunulira gye nvudde yange mbutuufu mundeke nseke. Mundeke kubanga waliwo time in our lives nga ndi mutembeeyi ku street tunoonya school fees nze maama wange brothers bange bombi nga tuli ku street tunoonya sente za school fees kati nina sente za school fees ne sitaseka nedda ddi nina okuseka mukama ampadde joy mukama ampadde byonna bye neetaaga I have to be happy, no kubeera happy. Era this life ebeera difficult. If you decide n'ogamba nti gwe togenda kubeera ne joy, kigenda kutawaanya. Ekirala nze nina Mukama Yesu. Yesu yankolere, he is the king of my heart. Yanfuga, yantwala, ate atuwa something gye bayita joy of salvation. Oh yes. If something good eri kutambula maaso in front of you, have joy, be happy. You have let the joy of salvation feeling in your heart, may you be full. Kubanga obudde bwe butuukanga it's difficult. And you know that I laughed. Now I might be crying, but joy will come in the morning. I'm always happy. But naye also I'm serious. Bonsanga ku mulimu. Ono nga ali serious nnyo takyaseka kiki ekibaddewo. I mean, like, but I'm glad. I'm so happy to witness that space with you, like, to share the same space with you. Oh, thank you. Ate no webali nakwogera ku Mukama. Mukyala yogera ku Mukama like bulungi bannange. Anyway, mu kugenda maaso, of course, Manuela, abantu bakulaba eyo bagamba ne Manuela ne yabonaabonako. Engeri gy'obaddemu ka background katono nnyo. Ugamba twalina ku street ne maama nga tunoonya school fees and everything, but nobody can believe it. You take us back a little bit. How was growing up like? Obudde tulina how long? Kubanga story yo mpanvu nnyo. But briefly. Abazadde bange baseparatinga mu budde nga mami wange she had given her life to Christ. Na feeling a conviction kubanga yali mu marriage oba yali mu relationship naye nga she's not married. N'alaba ddala nti wano kawunde kubye ku dinisa, is that what they call it? Come we stay. Yabadde mu come we stay. Yes, naye nga the promise of a wedding tetuuka ate she has already amuzaddemu abaana basatu and conviction nemukwata nnyo n'agamba you know what, I have to leave this relationship. So mami wange n'avaayo naye yavaayo nga tali very educated, highly educated. That time yafuna accident, yali secretary, yafuna accident nesala her finger, so she couldn't work anymore. Nga tasobola kukola obwa secretary, so she left that job. Naye also obudde bwali watu yali akola mu Lint marketing board n'avaayo. So even then, newe yabadde nga she still has a job, era her finger had been cut off nga tasobola kukola obwa secretary. So n'avaayo naye nga tamanyi where we are going to go, what we are going to do. Nzijukira yakwata kana akamotoka akatono najjayo, I think at that time yali alina a bed and a set of chairs mu nyumba ya taata wange n'engoye zaffe. Those two pieces of furniture n'azijjayo with a mattress n'atuteeka ffenna abaana be ku pick up n'agamba tugenda. I remember that day nemubuuza naye mami tugenda wa n'akaaba n'agamba simanyi naye nina okuvaawo wano, Mukama ngambye wano nina okuvaawo. So tuli basatu, up to now era tukyali basatu, me and my brothers, the first born. So
that day waliwo gwe yabuuza yasaba n'amugamba ye kale waliwo ennyumba awo gye nina ngenda gikolako naye ebeerayo ngo just be there. So ne tuyingira mweyo ennyumba naye kale to make the story short obudde we bwatuuka ng'omukyala alina okukola ku ennyumba ye awo we twatandikira. Nzijukira even one day it was the 31st of December nga New Year egenda kutuuka, we had to leave a house nga tuyina emigugu gyaffe nga we are holding it to go to where we are supposed to go. There was a time twasula behind a milk, you know, manyinga maaso ina milk dairy naye ng'emabega we mubeera. Anyway, it was a lot. Then mukama na tuwa a lot of favor ne tutandika okuselinga juice ku street kale tebereza awo nga mukama atandise otuyamba. Oh wow. Obutu kyagamba nti that is the lowest wotuuse okutembeeya. It was your highest. highest. For us that was our highest. Nga tutandise okulaba olukumi 1222 twatandika n'okutunda juice mu bottles za Renzori yefa ku street yefa ekyokutunda juice yefa we're the ones who started it. Nga tuwoza bottles nga nze bwonsanga nga let's say kale tulimu tugenda ku party oba holiday class osanga nga my nails ziri yellow fenna nga nails ziri yellow nenga okutunda nti juice oyina okipiiringa oyina okisala mu then no blending ate n'oteeka mu bottles n'otunda but yeah, twaselinga ku street paka mukama kwasaganya n'ebyokusoma. Of course nga tugenda netusoma mukama yaba mulungi nnyo nenfuna scholarship, particularly nafuna scholarship especially because nali from the north nga tenkola bulungi nga ndi serious ng'ewaffe mmanyiyo nga nina okukola bulungi. So I used to do so well. Nava Our Lady of Good Counsel Gayaza Ningende King's College Buddo. So nakola bulungi. I used to work so hard. And actually me and my brothers, we all worked really hard. Nga tulaba dala what our mother is going through. Church, she's going through so much. Nzijukira olumu mami yali atuwa pocket money nga ya 15 na ugamba ezo sente za pocket money naye zogenda okozesa okudda nga tasobola nakujja kusomera obbala bako nga agamba bannanga I don't have the money sina sente naye mami wange kye namuyigako kiri nti if you're determined you can get what you want. Mami wange mwoyo juice yazimba nyumba yagula motoka tetunyooma mirimu tetunyooma anything temunyoomanga any work kubanga mu juice eyo yagula ttaka mu Kireka na building a 3-bedroomed house ng'eriko rentals mu ssente za juice ng'ate tutunda juice bitano naye yakola very good nga yatuyigiriza how to keep money, how to save money. Mami yali akola waliwo bu tricks bwe yali ayina nga ngamba ddala mukama ye yamuwa magezi ago nga mami bwe tubanga tulina okubeera awantu katugambe nga mu kasilamu akwata silamu eri kumpi ne town so that tubeere nga tusobola tambula nga ssente za transport tetulina ziki okuziyingiramu. Bwasanga nga okay you have to go to school yebuuza parent kyomulala ali wano so that ogende naye ku ssomero n'okudda you come back with that person okitegeera yali very strategic. Ebintu ebimu naddala ng'otrustinga mukama ajja kukuyamba. Mami wange yatuyigiriza bingi nnyo saving the anyway just to say nti after some time bwe twali awo tuli ku university faabava wa taata wange nga 10 years nga tetumanyi nga now thank you nga nvuga n'emmotoka mu ssente za juice mu ssente za juice
juice agenda ayongeramu obujogoli wano na wano. Nedda ate tuzaali just mango juice. Ngedda that time abantu just bamanyi passion fruit juice. So yaleeta mango juice. Bannanga abantu banywa. Ab'oku street eya Kampala Road yali street yange. Nga nze nkola ku Kampala Road. Nga ffenna tulina streets zaffe. Naye after some time waliwo abantu abamu batestinga juice. Nzijukira in particular ku MTN. Twafunayo omukyala yagamba naye ku lwaki juice tomuleeta wano ku MTN. Ne tugenda ku MTN. Brother wange omulala n'agenda ku Airtel, omulala ne tufuna kati ne tutandika okusavinga mu offices. Naye nga mami alina 3 laborers. Ye n'abaana be nga we are 4 people nga tutunda juice slowly by slowly. Yes. Manuela, olugendo olwo luwanvu nnyo era singa tubali n'akadde naye katono k'otuwaddeko katulaze ebibala maama bye yakusigamu okufuula omukyalo wa leero. That's true. That's true. Byonna mami wange, I will forever be grateful to her. Oyo mukyala yatukolamu omulimu era saagala kaaba wano kubanga temulina hankizi wano naye amaziga gonga ina gabeera kumpi nga bwenseka nnyo n'okukaaba nkaba nnyo naye mami wange yatukola bulungi nnyo. Tewali kyemmanyi mu bulamu bwange mami wange she didn't teach me. All my brothers, fenna yatuyigiriza naye kye yatuyigiriza ekisinga byonna yatuyigiriza Yesu. Tebereza fenna twagetinga saved nga mami waffe tannaba naye bwe yalokoka bw'ati byonna ne bikyuka completely. Then ne tutambula naye mami waffe yatugamba if she has a problem sina school fees yo leero naye tugenda kukola bwe tuti ngenda nsabe teacher ngenda kusaba headmaster ngenda kukola bwe nti mami waffe yakola nnyo naye ekirungi yatuyigiriza Yesu ate ekintu ekirala yayogera naffe. Tewali mami kye yayitamu nga tetukimanyi. Okujjako okwogera ku taata wange teyayogera ku taata waffe. Ebya taata yatugamba your relationship she protected us from her past. Natugamba even now your relationship with your father is between you and him. I will not have any contribution to that relationship. Naye everything she passed through, she told us, yali very open with us. Naye everything I know, nokubeera organized, mami wange yabinjigiriza. Of course, yali talina formats oba structure. Naye ng'okirabira ddala nti mu mutwe gwe waliwo principles zatuyigiriza all of us. So it was n'embeera y'obutayaggayagga. Like, I don't know whether you know, like when you have little but then totally greedy. To get so many things. Nze kyenayiga ku mama wange interestingly mami wange olumu yatugamba nti nandibaliisiza posho and beans every day kubanga it's cheap naye bw'ogattagattawo the amount of money for posho and beans it's the same price as half a sack of Irish. Wali okimanyi? Nange nali sikimanyi. Okitegeera mu kifo ky'okugula posho beans kangule half a sack. Nagenda n'agamba mukwano gwe katugule sack twale half nze ntwale half. Then kati nzijukira one of the tasks ze twali tulina nti kasita you wake up in the morning Irish ezo ino zitwala wabweru zidrying. Why? If you don't, tujja kubanga tetulina mmere for the rest of netulya Irish naye ng'olabira ddala ne bwe tubanga we are going through a hard time waliwo ebintu ebimu nga ye abiraba in a different way. Okitegeera? So because of that twali content nga tosobola kuŋŋamba nti nalidde chips nnyo kati nze nalidde posho. Nange chips nzisobola kubanga waka waliwo waliwo potatoes waliwo obumonde so I can eat chips. Even then mami wange kyenamulabako yagula kati ng'engoye yagula bwe twali tugenda downtown yatuyigiza how to pick out the best clothes ne bwe zibanga za bitano which is the best material. Yali agamba bw'okwata akagundi n'ogamba I like this one n'agamba eyo katatu joza 3 times egenda siwuuka ne bwe banga nnungi nedda ejja kusiwuka eyo tetugenda kugenda nayo oba eno olabira ddala wano ku Sims threads ziringa ezigenda okuvaayo kasoja mbala 2 days 3 days again. So she even taught us how to get quality clothes downtown nga ne bw'ozambala for 3 years tosobola kumanya.
So even if we would not desire the things that other people have, naye also mami waffe yali atugamba byonna byonna abantu bye balina tugenda bifuna. Mukama agenda bituwa. Agenda bituwa. Tukole bye tulina okukola kati. Ebyo byonna byonna amamotoka biki njukira, of course, although for her takijjukira. Emmotoka eyasooka nga windows ziri stuck. Tezisobola kukkirira. Nemwefumbiro. Naye ng'aguze emmotoka nga tuli happy nti aguze emmotoka natugamba gwe temufaayo waliwo olumu tugenda gula emmotoka nga gundi zisakazi ate nga kuliko esi kubanga eyo yali teina esi naye nga tugamba waliwo time so bwe ndabanga ennaku zino tuvuga mamotoka nga zirimu esi nogireka ng'evu nkola nogamba nogenda mu supermarket n'ogula by'ogula wakitegedde otya ng'abaana bali mu mmotoka bali mu esi bali abo bonabona batudde we bati ozikize mukama nedda toso wakitegeera so okutuuka awo nsimanyi omukama yes ne maama wange bwe gye twatandikidde nsaba oyogereko n'abazadde just nga tumaliza kano ka segment katini nnyo nyogereko n'abazadde abayita mu mbeera enzibu ennyo because Manuela we are going through a lot. And when you look at your children, you're like, those words, they are maybe bad seeds that you're planting into your children. Yes. Later on, yes. Chenso okugamba parents abazadde kiri nti season gy'olimu si yo gwenga gwe weka. Season gy'olimu y'abaana bo kuyiga nti gwe waliwo maybe engeri mukama gyakutaddemu eyo situation nga kale eyo situation gy'olimu naye you have to know nti eyo season y'abaana bo kuyiga simanyi ku lwaki gwe giyitamu naye ku ky'abaana kyakuyiga so oba nga waliwo ky'oli mu kuyiga gwe nga gwe oba ky'oyagala bayigiriza in that situation bayigirize sijja balimba mu eyo season mama wange yanjigiriza the importance of marrying the right person. Mweyo season kubanga yaŋŋambanga tosobola kugenda ate n'ogenda n'oyingira mu bufumbo bw'omusajja ng'ayina omukyala nedda ekyo mukama takyagala mweyo mu situation ye n'agamba nti if I had done the right thing sandibadde wano kitegeera mukwano gwange kati nze nga mwana we nga nkiraba mu kifo ky'okumponinga saagala kulaba n'abasajja nze ndowooza oliba oti yanjigiriza just olaba we tuli baby because nayingira mu marriage nga siri married okitegeera ng'akozesa situations zaalimu okunjigiriza yanjigiriza friendship kubanga yali agenda n'agamba let's say kangende wono omukwano omusabe tulabe oba asobola kola bw'ati then nadda kiro n'atugamba munange nagendayo naye yampisanga atamanyi. Be careful ab'emikwano gyo. Get the right friends. Abagenda kubeererawo nga toyina and vice versa. So yali ayita mu mbeera embi. Naye mami waffe yakozesa eyo embeera okutuyigiriza. So for you, ate toyisa abaana bo mweyo that bad life lwakuba nedda. I remember olumu mami waffe nali ntudde naye nga ayina one brother here ayina brother omulala wano nga tutudde ng'emmotoka neeyitawo ng'abaana bali happy mu mmotoka natugamba mwe temufaayo obudde bugenda kutuuka naffe tubeere bwe tutyo olaba ng'okozesa that time w'oli bubi nnyo 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 okuyigiriza abaana bo. I'm telling you lessons twagenda nazo nga all my brothers tumanyi nti you can't be with someone nga you've not got married, you can't, there are certain things ng'ebintu olina okube anyway yabasigamu values kozesa situation gy'olimu okuyigiriza abaana bo. Gye twatandikidde mukyala Mulondo yatugambye nti engeri gy'akolamu bino ebintu byonna okukwasaganya emirimu egy'enjawulo gy'akwasaganya is because she's organized. Yakikola atya? Tugenda soka tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo awo segment gye tugenda okutandikirako. Tovaawo. Okay, kulikayo nnyo mukuwummulamu okwo. And of course, bye tusoose okwogerako bituwadde pace of what we are going to discuss in our next segment, which is this one. Mukyala Mulondo agenda kuba tuyisizaamu weetegeka otya gwe ng'omukyala. Gye twatandikidde show. Watugambye nti nno engeri gy'okolamu ebintu bino Manuela gy'okwasaganya emirimu egy'enjawulo is because you are organized. That is one of the hardest things we women. Nga watandise n'obimenya tuli bamaama bamikwano bataate. How do you do it? Ekisooka kya kurealizinga nti oli bubi. The first place is acceptance.
no accepting nti siri bulungi kubanga bw'ogendayo n'olowooza nti yegwe oli wa kitalo nnyo 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 gw'olinza okulowooza nti oli wa kitalo nnyo 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 naye nga omwami waali mugamba wabula leero jjo kye twalidde oba ab'emikwano gwe bali mugamba kale birthday yange yagimiisinze ate n'abaana bo bagamba kale mami teyazze ku concert oba people at work baboosi bo bali mugamba kati oba oyo abaddawa business gundi side business yo gyokoze omukozi wo yakubye sente like waliwo ebintu bingi nogamba life is hard sinti life is hard katusooke life can be hard for some people naye abamu fe just tuli disorganized so where you start from ku acceptinga nti ndi bubi nze nagaana oku acceptinga nti ndi bubi mpaka bwe nayingira mu depression natuuka obudde nga sobola nakwebaka for 3 days I didn't sleep naneebuuza bannange kiki kino mbadde kinga naye nga my mind ebirowoozo bimpitamu ebiti nga bingi naye nga mu kulowoozaamu ebyo ebirowoozo nga tewali kintu kimu kyemmaze buli mwaka bwe gutuuka the end of the year ndabanga bye nagamba nti njagala kukola saabikola kyokka bye byali ku listi yange the year before kyokka bye bigenda ku listi yange for the year that is coming nga buli kaseera njagala ebintu byebimu njagala gula gundi mataka njagala gula motoka nga byebimu era naye buli mwaka ebyo byera ebyakuluzinga weight bakiyita batya ng'oyagala kendeera mu sayizi nga buli mwaka ate nno sinze nze kanne mikwano gyaffe nga tulimu eyo pulaani buli mwaka naye ne ŋŋamba naye mukama kati mwoko that time nga ndi mu depression nga my mind thoughts are racing ebyo byendowoozaako nti naye mukama ku lwaki bino why is life taking me life yentwala mbadde manyi yenze the driver of my life why is it nti omulamu wange buntwala just following wherever my life takes me nzijukira in that time mukama naŋŋamba tilwakuba toli organized toplaninga ate kubanga bw'oplaninga then you can be organized naye gwe toplaninga ate tolaba nti you're made in my image nze nga mukama ndi plana gwe ku lwaki toplaninga olaba nkugamba nti I alone know the plans I have for you kiba kitegeeza I am a planner olaba Bible etugamba nti if you're diligent if a man is diligent God will establish his plans so kiba kitegeeza nti ekintu kino ekyokuplaninga mukama akyagala nnyo era ne mukama akikola ntera kubuuza abantu mukama bwe yagamba nti let there be light ku day one oyagala kuŋŋamba nti yali tasobola kugamba nti let the world be nebeerawo naye when you look Bible scripture bw'okiraba bulungi nnyo 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 weebuuza ku day one ku lwaki teyatandika ne giraffe oba omusota ku lwaki teyatandika ne animals teyatandika nazo okubanga lyali talaba kubanga nakola light n'atandika ne light alabe byakola so that after that then bwagira mala nakama bala kirabise bulungi nnyo 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 nawumula then najja next day nakola sky nawumula nadolala na separating a land from water bwamala then natandika kale can't take birds in the air can't take the sun the moon and the stars can't take mu animals yatandika n'ebintu ebinene fast kiba kikulaga nti waaliwo pulaani era bw'olaba scripture eyo etandika mu kugamba nti the world was void and without form but the spirit of the Lord was hovering weweebuuza yali ahovering akola eki apulaninge ekintu akiraba engeri ki gyagenda okikwasaganya kyagenda okutandika nakyo atandike ne kino oba atandike ne kino kantandike ne kino bwenkola kino then kino era bw'olaba yasooka kukola plants then n'ateekamu animals so that animals they have something to eat era yakikola ng'amaze okukola amazzi ng'amazzi gasobola kuyingira mu the plant which the animal can eat yasooka kiplaninga mukama waffe ali very organized then n'atutonda mu his image kiba kitegeeza even us we are made to be organized we are made to plan
that is the DNA gye tuyina. So bw'obanga gwe toplaninga kiba kitegeeza nti you're not going to do era ogenda kubeera ng'oli overwhelmed buli kaseera. Bulamu bujja kubanga just buli kaseera bwe bukutwala instead of you being in charge of your life. Yes. Okay, wano mu planning bintu ki bye tulina kubuusa maaso Manuela? Nga tuplaninga byonna byonna bye tulina okukola neddi bye tulina okutuukako. Yes. Ekisooka bw'olina okuplaninga before time. Before the time. Ntera gamba abantu bakyogera mu Luzungu. You plan for the time of battle in the time of peace, not in the time of war. Tolinda nga oli mu 2026 otandika okuplaninga 2026. Nedda ojja kufailinga. Tandika mu 2025 nga 2026 tennatuuka, ng'ebizibu byayo tezinnatuuka, nga elections tezinnaba, nga birthday tennaba, ne weebuuza kati bwe ndaba 2026 wait anti nkyali mu 2025 ntera kugamba abantu at least 3 months before mu October. Nola n'ogamba elections zaddi za this day. Okay. Kiba kitegeeza internet bagenda gijjako, kiba kitegeeza wagenda kubeerawo akavuyo, kiba kitegeeza wagenda kubeerawo roadblocks, kiba kitegeeza waliwo engeri we might not go to work. Kati n'otandika okuplaninga for that time kubanga abaana bo bagenda kubeera ewaka, ogenda kubanga toyina internet anti otera bbawa ebyokozesa nga bya ku internet naye kati tewagenda kubeera. I don't have to be a prophet. Okugamba twakiraba before. We've seen it before. Why should we be shocked now that internet egenda kuva fena tukimanyi? So you shouldn't be shocked. Kati tandika okugula obutabo, tandika okudownloadinga movies zonna zogenda okwetaaga in that time. Not at the last moment. Kubanga bw'okikola mu last moment buli omu agenda kutandika okudownloadinga. Tandika okugula bu toilet paper, sabuni, posho mpola nga toli mu rush. This month waba ogula kilo 3 eza posho, gula ey'okuna ng'omanye ey'okuna yakuyamba for that time kubanga tomanyi. Okitegeera naye elections tezisobola kutuuka fena ne tubeera shocked nga abataali tetumanyi nti there will be elections. Birthday yegenda kujja okimanyi? Of course, every year. N'ey'omwami wo n'abaana bo giplaninge kati. Kulwaki olinda paka then nogamba bannange tuli mu February, Valentine yiyo bannange bana omukyala ngenda mukola nti bana oyinaayo kano. Valentine egenda kujja oba oyagala oba toyagala. So giplaninge kati. Tolinda paka that time. Ojja kubeera disorganized, ogenda kukozesa ssente more money than you need to use because obadde toplaninze. Okitegeera okimanyi nti children balina holiday ne school time. Sicho kulwaki school fees ekushokinga obudde bwa school fees n'otandika nobeera noero bano pressure bagala nnyo school fees basaba nnyo school fees. Okimanyi nti tamu 1 egenda tuuka, tamu 2 etuuke, tamu 3 kati gwe kulwaki oli shocked? Tulina okukola shopping bannange okitegeera tandika kati nekibanga ekizibu naye ng'ate kyekyo kye twali tumanyi kigenda kubeerawo. So why are you in shock? Tulina okubeera nga we live every year or every day nga just tuli ku emergencies. Ebintu ebibeerawo nga tetutegedde naye tosobola kubeerawo oli shocked ku tamu 1 etandise gye wali. Anyway, everybody knew was going to start. Ate oli shocked nti jjajja wa afudde. Nedda tubeere shocked ku kintu kimu kubanga okufiirwa kwa jjajjaawo wali tokimanyi nga tosobola kiplaninga naye tamu 1 eya bebi wo omwana wo kyaliwo twali tukimanyi. You name abanya Ministry of Education etusindikira kalenda buli mwaka. Why are you in shock nti kati bali mu holiday? Christmas egenda tuuka oba oyagala oba toyagala. Kati kulwaki ekushokinga? Okitegeera why? Abaana balina otambula ogenda mu byalo. Balina otambula. Kati gwe ne tukusanga ng'okwalolinga Masaka Road bonaana bajuzizza. Kulwaki wali omanyi nti egenda kubeerawo. Kati kulwaki tewateeka like byonna byonna olina birowoozako bulijjo tulya mmere. Isn't it? Kati kulwaki bakukubira mami tunaalya ki leero? Wali tomanyi nti ogenda kulya? Wali tokimanyi? N'enkyo ogenda kulya.
ne next year ogenda kulya okimanyi nti osobola gamba naye next year mu February 16th tugenda kulya kino kubanga ogenda kulya kwolwo olunaku whether you like it or you don't and if you don't it's still okay naye tetusobola kubeera mu shock omwana wo alwadde bakukubidde ku ssomero nti baby wo jangu omutwale mu ddwaliro nga oli mu kutwala then n'omukozi akukubira akubuuza daddy analya ki nedda okay so bw'obeera ku kino kibeereko but tubeere ku emergency yokka ekintu ky'emmere twali tumanyi tugenda kulya sapa tubeere na pulaani ya sapa tubeere ne pulaani ya Sunday kyetugenda okulya kyekyo abantu bapulaningira wiiki yonna nti Monday tugenda kulya kino Tuesday kino naye ne wiiki ntono nnyo kubanga kati you'll have to keep doing it let me tell you the food mu Uganda era matooke kawunga muceere Irish macaroni muwogo lumonde era byebimu kati tosobola why can't you plan nogamba through tujja kukola matooke posho rice matooke posho rice osobola ki planning okay Manuela waliwo ogambye ne wiiki ntono kangeze omwezi neŋŋamba nti tugenda kukola kino ku Sunday ngende ku viddi ngende nkyalireko bazadde bange ebyo naso bikola badde nga siina ssente naye mbanga sirina bye neetaaga okutuuka ku kyengenda okugendako question eyo njagadde nnyo ekisooka usually tokikola ne bw'oba nga tolina ssente era okikola so kukiplaninga tekiinaamu buzibu because you know ogenda era olina okuvisitinga abaana bo si kyo era okiplaninga bw'otuukayo nga tolina ssente it's a different matter naye kati bw'otuukayo ng'olina ssente then obeera disorganized omwana atandika ogamba naye mami nakugambye tubadde twetaaga textbook eno naye tewagireese why okitegeera so you plan mutera gamba abantu plan for the best but prepare for the worst nti ne bw'ogamba nti ku luno olunaku nina viddi naye bwe kigaana nja kusaba ono annyambeko naye nga ku kalenda owandiseeko kuliko viddi togyerabira so olina okubeera ne contingency plan eyo ye point ey'okubiri obeere ne contingency plan ne bw'ogamba nti ngenda kukola ekintu bwe kiti naye kiyinza bwe kigaana what will I do eyo gye bayita contingency plan ekintu ekyokusatu mu kuplaninga bw'omala okuplaninga olina okwebuuza how much will this cost I'm telling you bw'okibala ojja kulaba nga earring eyo gye walabye ng'otambula wali down ku Kampala road togenda gyetaaga ogenda nina viddi eri ku this day eyo earring ngenda gireka oba instead of buying it nobagamba kanteekeko some small money naye point ey'okusatu ey'okunamanya kiri nti ne mu personal planning olina okukola financial planning you have to plan your finances bw'otazi planning ojja kustrugglinga bwe tuba tuplaninga mu finances osooka kulaba income yange evaawa bw'omala kufuna income yo how do I divide it ngisaasaanya ntya sente zigendawa abamu nga ffe tulinga nga pipe salary eva eri ewa boosi wo n'etuuka wano n'ogiwa landlord salary etuuka n'ogiwa umeme manya UEDCL salary etuuka n'ogiwa ab'amazzi salary etuuka school fees gwe just oli pipe sente zikuyitamu just what you have to plan your finances nogamba apart from it doing all these things ng'ekola ndi mukuwa landlord kubanga kiba kitegeeza gw'okolera landlord okolera umeme UEDCL okolera national water gwe teweekolera no so you have to plan your money nogamba what is it that I need for me mu financial plan tutera gamba nti if you're planning for your finances to plan for yourself means to save so nga tonaba nakuwa rent sooka osavinge abamu nga ffe tusooka ku spendinga then tugamba kiki ekisigaddewo nedda kirina okubeera opposite otandika na kusavinga nogamba ngenda kusavinga ffe tukiyiga mu bayibuli a fifth ya Joseph bwe yasavinga bwe yagamba Potiphar to saving a fifth gye tukozesa so salary bwetuuka bweti katugambe nga ya 500,000 first of all ffe tutandika mu kutithinga so
50,000 oziwayo, 100,000 ozisaving. Kiba kitegeeza you're left with 350,000 to spend. Kati ne weetandika okwebuuza naye kati ennyumba gye ndimu eno eya 200 mu butuufu kijja kanzireyo ewa maama wange kubanga ye ayina ennyumba ye. Ne weebuuza bannange bino ebyokuyinga buli kaseera ndi ku booda surely ku 350 that is living above my means. Kanve ku bya booda nja kukozesa taxi. So wechekingamu you don't do it the other way round. Totandika mu spending then olabe kyo saving. So you have to be very wise ku sente zo. Then that's when you will know. Eno somero gye ntutte mwana wange mbutuufu ngisobola ku sente zenfuna nga mmaze okuggyako sente za saving okuggyako sente za mukama mbutuufu school eno essomero eno ndisobola oba abaana bennina mbasobola. Olina otandika kwebuuza from that point ku balance gy'osigazza. Ono gundi bakitaate electricity masanyalaze gana masanyalaze mbutuufu. Are we doing the right thing? Ono internet gwembeerako buli kaseera ndi ku TikTok mbutuufu can I afford it? Otandika okwebuuza oweekuba mu torch n'olaba ddala no I can't afford it. So kweyo balance n'ogiplanninga n'olaba nti birthdays nnina mmeka weddings nnina mmeka n'owulira nti Stella agenda getting married n'olaba ddala nga sente zo toyina nga tezimala okubira Stella n'omugamba Stella esente sirina naye ngenda kusabira gwe buli kaseera n'omukubira ng'omusabira ku wedding sente oba tolina emikwano gyakati gikitegeeza nti bannange gye emikwano bw'oba nga tolina school fees banaazisasula bw'oba nga tolina mmere banaakuliisa bw'oba ng'oli mu kusafaring olowooza banaabeerawo nabo balina ebyabwe bye baliko okitegeera ate teebereza n'osasula sente zo zonna zo nga tosasudde school fees oli awo oli mu kusafaring then naakugamba nti twadivorcinze onaakola otya. So weegendereze mpola. What you can afford is what you're able to give. Mu financial planning olina okuplanninga how much to give. How much money do you have for giving? You don't just give everybody awoba mukama mu Bible yatugamba he gives seed and he also gives bread. Bread yakulya kati naye seed yakusiga. So abamu tuli mukuwa our seed nga bread naye nga yakusiga. Maybe that is money you should be putting into your school fees for your child. Maybe that is money you should be putting in your business. Oli eyo oli mukugaba olinga you think it is bread. Abamu tuli mukulya our seed tulowooza it's harvest. It's not harvest. Soko kinyonyolemu ekyokulabirako kati nkulaba Stella ne nkulaba ng'oguze motoka nga nange enjiyaaya nanjagala nnyo naye bwe nkulaba sitegedde nti oguze motoka ng'osevize mpola n'ogula eyo motoka kati nze n'enzija nakakola ka business deal we kati nga kalungi nnyo sente zonna n'enzikozesa kugula motoka lwakuba Stella yaguze motoka. Awo kiba kitegeeza gwe you ate your seed. And yet you were looking at Stella's harvest. Stella yaguze motoka mu sente ziri saved mpola nga it's her harvest. Gwe tonafuna na harvest kasita wafuna seed wet n'ogula motoka wakozesezza yo seed gye wali oyina okusiga to put in to grow to water then you can get more money. That's the one you use for okugula motoka naye gwe wagikozesezza already to buy mukama ne bwogenda ku mountain mukama tasobola kwogera abantu abasinga banwe tebalina discipline. Abantu abamu tebamanyi gamba nno. Abantu abamu people pleasers. So let's talk about those as well. That's why njagala nnyo process eya planning. Bwe tuba tukola process eya planning tuli very clear goal ki gy'oyina. How do you break it down until today? Kati kankubulire for example goal yange bwebanga ya business yange nga njagala kukola let's say 100 million
this month mba njagala URA enfunemu also nzimbe gwanga lyange also me nengamba nti this year njagala kukola 100 million let's kangambe 120 million so that able to calculate kiba kitegeeza nti buli mwezi nina okukola 10 million kiba kitegeeza nti buli week nina okukola 2.5 million nentandika okwebuuza 2.5 million week eno ngenda gifunawa kati bwenkubira ba customers 10 bayinza okumpa sente nga zifaanana bweziti nenfunamu 2.5 million kati that knowledge bwentandika okukubira aba customer hello dear customer how are you doing bannange webala okutusupportinga waliwo ebintu ebipya byetuleese ngenda kusindikira ka message Stella bwakukubira nga sina list yange ya customers ba 10 Stella bwakukubira nagamba bana baby girl tugende out sobola kugamba yes. Why? Kubanga manyi my goal ya 2.5 million this week. Ate 2.5 million ozifuna nina okukubira 10 customers. Kati gwe bokuba I have to say no. I have to say no. Sina I don't want to please you. Naye lwakuba manyi goli yange netaga 2.5 million week eno oba njagala oba saagala. Then it means Stella ne bwankubira nangamba banange sweetheart birthday yange ngamba ngenda kusindikira ka sente naye sisobola kujja kubanga aba customer 10 toba mazi. Nakugamba kugamba tugende out dear sisobodde leero naye maybe another time lwakuba manyi nti week eno tomaze kukubira abo customers abagenda okuwa the money kyenva njagala nnyo planning kubanga oba olina goal nogi breaking down paka leero era leero nze tosobola kunkubira nongamba nompa plani yonga tekisoboka kubanga nina goal ya leero manyi nti waliwo bye nina okukola leero nencha nga bwe mbigattagatta mpaka omwaka mba waliwo goal yange gye ngenda okugamba ekyo nakimaze era nekitiikinga. Manuel, as a speaker oyogereko ku events eziwerako bintu ki ebisinga okutawaanya abantu mu kupulaninga obulamu era tubivunuka tutya tutera gamba nti mutonzi waffe yasalawo eyo yensanze most abantu bagamba tupulaninga naye mukama n'aseka naye ekyo tekiri scripture scriptures tezogera bwezityo scriptures zitugamba nti mukama ye nga ye amanyi plan for each of our lives so your role ya kugenda wa mukama n'ogamba mukama plani yange joyina yechi for this month for this year kasita kikugamba gwe noki kubanga mukama waliwo role gye tuzanya ate naye aina chat role ye this one let me say it in English there are things God tells you the thing about God is ali strategic akubulira ekintu nga Abraham bwe yamugamba genda va wewe ewa mama wo ne taata wo ogende nja kulaga naye mbuuza ani ya parking ebintu bya Abraham mukama Abraham yaziparkinga ani ya gatabu all his family nagamba mulete kauzi mulete mukama oba Abraham ani yagamba Abraham yita wano otambule Abraham ye yabikola in the same way naffe mukama batugamba what is the plan for us our job now is to say kale eyo ntuukewo ntya kati bwomala immediately you finished with that to know where you're going you start walking era mukama walabanga waliwo wochame nagamba iteno ba yiteri so that is the thing I found is abantu bagamba nti mukama yasalawo yet mukama yaina plans zaffe ate Bible yetugamba nti mukama tewali kyasobola kukola nga tabuulidde ab'emikwano gye so your plans zigwe nange he can't do anything atatubulide Bible etugamba nti yatuwa Holy Spirit atubulire biche ebigenda okujja so kiba kitegeeza nawe ina Holy Spirit akubulire ebibyo ebigenda okujja so that means mukama yenga ye plans ze zaina for us ayagala zitugamba naye tetumubuuza tutera kuyingira ku prayer mu church netwogera baba naye tetumuwulira tasana tugamba nti oyo omusajja gwenjagala owasi nedda tuli mukama njagala musajja ngolere bwati akole bwati kyokanga linga baba nange ali awo amaaso gasumula omulabe uyo genda mu toilet bwoba oli mu kkubo wali omusajja ogenda mula tosobola namuwulira kubanga okyali mu kuwogana
wuliriza mukama ayagala tubuulira plans ze zayina for our lives then bw'amala ozitubuulira then tutandika ozitambulamu so abantu abatera okugamba nti mukama plans ze yasalawo yakola byayagala mukama ajja kubuulira n'ebintu ebibyo ebigenda kubeerawo mukama ajja bikubuulira ajja bikubuulira nga tumaliriza mukyala Mulondo ekigeza ebintu bino byonna byetaagamu essaala of course kuba nkuli ogamba musaba mukama ajja kulungamya musaba mukama ajja kubuulira next plan naye muntu agamba nyamuwulira ntya oba nga njogera abantu abato abandigambe mpulira ntya mukama muwulira ntya hello you know so kati gwe nkuwulidde ntya kambuze gwe nkuwulidde nga tumaliriza bazeemu amaanyi koze ebintu bino Stella muwulidde ntya nsoose kusirika kasita nsirika nja kuwulira kati gwe mukuddamu okunziramu oba okwogera nange tuli mu kwogera bwe tuti naye olumu mukama ojja kuwulira a song ennyimba obadde olyawo mukama nze ngenda kola ntya kino kyenjagala njagala kino n'owulira oluyimba nga lukugamba kakana nogamba mukama bw'atyo bw'ayogedde n'olumu omuntu oyinza okubanga oyogera n'omuntu n'akugamba wait oba otambula n'olaba the word wait nebeera ng'ennene nga wali oyitawo buli kaseera naye sorry nga ukweye kubo maybe wali oyitawo nnyo naye nga tolabangako the word wait naye leero n'ogiraba wait ate n'ogenda n'eno pastor bw'apreachinga wait ate n'olaba kiba kitegeeza mukama ayogera nange you understand bintu bisobola kubeera very different oba n'oloota olumu naye ntera gamba abantu nti okuloota kwe lowest communication mukama first ayina okussa wansi then ayogere naawe he can talk to you nga tuli bwe tuti nga we are awake osobola muwulira nagamba wait nogamba ani oyo ayogedde ani ayogedde lwakuba olina relationship naye gye mwetwala mpola mpola nga mwewulira and God talks God speaks ntera agamba abantu actually he over talks just olina okubeera n'obudde osirike owulirize ne bw'ogenda mu kusaba sooka osirike bayibuli etugamba bw'oba oyingira mu presence yawe sooka osirike mukama ali eri waggulu gw'oli eno wansi kakkana toyogera bingi nnyo teebereza naye ffe bameka abayingiramu nga twogera nga tetumala anyway akataleke kamanuela nga tuggalawo akataleke tuwayo ka message akasembayo yes please njagala ba encouraging nti planning eri very crucial waliwo abantu abamu nga ffe nga tetuli we tulina okubeera si nti mukama tatuwulira si nti tetukola nnyo si nti tetulina correct dreams si nti ebintu bibi nnyo no just lwakuba tetuplaninga so wandibanga yeggwe ata planning atamanyi okubeera organized n'ofuna ebintu by'oyagala byoyayanira mukama by'omusaba nga just mukama akwetaaga okole planning mbayita mujje ku luno olukuŋŋaana baluyita annual personal planning getaway to meeting up on the 10th and the 11th ntera gamba abantu bw'oba okola plan si yakuwandiikawo waggulu kapapula APPG amanya New Year's resolutions oba kyensaba mukama n'owandiika byonna byonna n'ogamba nti oplaninze awo oba toplaninze okuplaninga process eyo eri very abazungu bagiyita rigorous eri structured eri long it's eri deliberate etwala at least 2 days at least 2 days so tugenda kubeera for 2 days 10th and 11th of October kyogenda okuvaayo nakyo yayo entire calendar eya 2026 ng'omanyi kiki kyogenda kukola ku August 6th ogenda kitegeera kati so that omuntu bwakukubira nakugamba tugende tukole bwe tuti tetwagala obeere mu plani ya mukwano gwo twagala obeere mu plani yo nti omwaka gwa 2026 we bugwera n'ogamba bye nali njagala bye nali nsaba mukama yabindaze era kati nkoze plani yange mbituukeko era mbituukiriza n'obitiikinga n'ogamba goal eno nagikoze bw'oba nga tosobola kujja physically ku motive on 10th and 11th of October tulina online session online session ya 17th and 18th October the weekend after era obeereeyo maybe anti
ba viewers ba Mwasuze Mutya bali eri UAE bali Canada bali US bali wona atenga bandi agade kubera part of this ate bandi agade kuberawo so if you can't make it physically tukoze online session oyinza okudialinga in noja no attending nayo also it's 2 days 8 a.m. to 6 p.m. tukuyigiriza so that moving forward year after year goals zona ozitu mbazo so sente meka okuberanga eya physical osasula 1 million eya online osasula 800 kyogenda okufunamu meals and refreshments ogenda kufuna those are your workshop fees ogenda kufuna planner for the entire year stationery yonna tewetaga kujana anything gwe just gwejanga gwe oyige tulina ba facilitators bagenda kutambuza bulungi nnyo mu kusaba naawe mu kuwandika the plans muzi breaking down bwogamba nti oyagala motoka biki bye weetaaga okukola nga tonnaba kutuuka point ng'oguze motoka biki by'olina okukola how much do you need to save ne tukuyamba ne tuki breaking down week on week ng'omanyi nti ku luno olunaku ngenda ku bonds ngenda kulaba amamotoka ndabe eriwa gye njagala si kugenda buli kaseera just anytime ojja kuwestinga transport ojja kuwestinga amaanyi go nedda naye bw'obeera ne plan n'ogamba ku August 16th ngenda ku bond era okimanyi that is what tugenda okukola. Okay, bayina namba yesimu gy'osobola okubako just in case. Of course, obviously. Ofuna details zino. Bw'oba oyagala tukubirako tuli ku 0702 064 331 0702 064 331. Webale nnyo mukyala mulondo Manuela bwatu betutambudde webale nnyo webali eddala otuyisaamu munange sometimes we just need information ng'obutamanya bwe butusibya ataawo nga tetumuvinga naye te wetufuna abantu abakyala nga ba Manuela munange abasomeredde ebintu bino ne bafunamu experience ne bakuguka awo nno kiba kirungi nnyo tweyanziza nnyo Hilton Garden Inn wano e Kampala plot 72 Kira Road one opposite British High Commission. This is the only restaurant that is open 24 hours. I would say the only one because I have been here. 24-hour restaurant, accommodation. Business travelers, batukira wano because hotel in the center of town. At nature, this is the only hotel that has a car lift, my friend. Anyway, management here, Hilton Garden Inn, producer and the cameraman. Nawe omukozi omulimu gwa Manya. Manuela, toyanziza nnyo. Don't forget. And your personal planning getaway, 10th and 11th. 10th and 11th. On online, 17th and 18th. Toyanziza nnyo. See you there.